Welcome to Life Crisis Today. A Spanish translation will immediately follow the program. Bienvenidos a Life Crisis hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa Garcia. Welcome to Life Crisis Center today. My name is Michelle Hughes, and I'm the Executive Director of the Life Crisis Center. With me today is Abby Marsh, the Director of Legal Services at Life Crisis. And today we're going to be discussing new laws which went into effect on October 1 of this year that affect the victims of crime that we serve. First, Abby, can you tell us about Erin'S Law? Certainly, Michelle. Erin'S Law is a law that has actually been promoted nationally. It's named after Erin Marin, who is the person who advocated it throughout the country and led the effort nationwide. It mandates age-appropriate sexual assault and abuse awareness and prevention work in elementary and secondary schools. So as a result of this law, we should see classrooms beginning to teach age-appropriate information about sexual child abuse. One of the things I think that is a part of the law actually is that there be an easy way for people to report child sexual abuse. And it's my understanding that across Maryland there is some discussion that there will be a bill this year in the legislature to mandate one single number across the state where people who are not mandated reporters will be able to call and report what they think perhaps might be child abuse. And I think that one of the things that we need to take away from this is that when you call Child Protective Services to report child abuse, you are not accusing someone. What you basically are saying is, I'm unsure whether this is child abuse or not. And it is the job of the Department of Social Services to make that decision, not yours. And I think that's something that people need to understand, is that it's the right thing to do when you're unsure as to whether a child is being abused. Would you agree with that? Certainly, and we are certainly hopeful that a law which makes it easier for people to report child abuse and child sexual abuse will happen. Erin'S Law was a big step in assisting people to understand how to prevent child abuse and child sexual abuse specifically. And I think in a community like ours, where the rate of child sex abuse is much higher than the statewide rate, that making it easier for people to report is a very good thing. Absolutely. So what else are we looking at? Certainly that should make it easier to help victims, but are there other child abuse laws that are new this year? There were several new child sexual abuse laws, Michelle. One of them was the failure to report child abuse by licensed professionals. So the bill that was passed became law October 1st, required multidisciplinary teams who were investigating child abuse to actually inform professional licensing boards when a professional failed to report child abuse. So for instance, if a doctor has observed signs of sexual child abuse when examining a patient but fails to report that, when the multidisciplinary board discovers that, they would then report that to the appropriate licensing professional board. So this would be, for instance, if the Child Advocacy Center is doing an investigation and discovers that a child has been abused and that the physician recognized the signs and failed to report, then they would have to make a report to the licensing board. Exactly. Okay. Additionally, there was one other child sexual abuse statute that passed, and that involved requiring local departments of social services to retain records of reports of child abuse and neglect, including child sexual abuse, for 5 years, even if the report was initially unsubstantiated or ruled out. And again, you can see the logic in that, hopefully, that we want to see a pattern of abuse, and so even if something previously was unsubstantiated or ruled out, if another report comes in involving the same child or the same allegations against an individual, those records would still be available. I know we recently had a case
of a young child who was sexually abused, and they could not, while the child indicated who had abused her, they could not get any DNA. And while they couldn't substantiate that this was the person who had done this to her, they were concerned enough to remove her from his care. So this is the kind of thing that if it were to happen to another child in his care, they would be able to go back and see that while this was unsubstantiated, it in fact is the same person. And that there potentially is a pattern of abusive behavior there. Yes, exactly. Well, that certainly can go a long way to protecting children. I certainly hope so. Are there any other child abuse statutes that you think are of interest? Well, I think in terms of child abuse statutes, that was the major accomplishments by the legislature this year. And we had some other major accomplishments, however, in the area of domestic violence and assault, and one of them was the stalking law. The 2016 law that took effect October 1st added emotional distress to the language. So currently, prior to October 1st, 2016, stalking was defined as a malicious course of conduct that included approaching or pursuing another where the person intended to place or knew or reasonably should know that the conduct would place another in reasonable fear of serious bodily injury. And that included rape in any degree, assault in any degree, as well as false imprisonment or death. But what it failed to take into consideration was the fact that while someone might not specifically fear an act, you have put them in serious emotional distress by your behavior, stalking behavior. And so the new language actually added that, intends to cause or knows or reasonably should have known that the conduct would cause serious emotional distress to another. Special report issued by the U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, has identified 7 stalking behaviors that would cause a reasonable person to feel fear. Those behaviors included making unwanted phone calls, sending unsolicited or unwanted letters, emails, messages, or texts, following or spying on the victim, showing up at places without a legitimate reason, waiting at places for the victim, leaving unwanted items, presents, or flowers, or posting information or spreading rumors about the victim on the internet in a public place or by word of mouth. And you can see what a major stride this was in the law to make this a part of stalking behavior, because frequently these are the kinds of things that happen that may seem innocuous to someone who is not being stalked, but to a person who feels fear because they're being stalked by another. When you receive a gift or roses, it has special meaning that would not otherwise. You know, we've had a number of cases, as you know, where we've had 50, 75, 100 texts sent within a 24-hour period. And the law, of course, had not kept up with these electronic changes in our lives. And so when someone sends you 125 texts, we recognize that as human beings as stalking behavior. But there was nothing in the law that would provide for that until this time. That's correct. This was a major accomplishment. Up until October 1st, you rarely saw stalking charged as a criminal act because it was so difficult to prove. This has really opened the door for many, many people who have been experiencing distressing stalking behavior to be able to do something about it. Excellent. Can you tell us something about the changes in the peace and protective orders? This year, the only change was to peace orders, and it actually added some methods in which a person could obtain a peace order. Now, a protective order covers those intimate partner relationships or those family relationships. A peace order is a relationship that doesn't rise to that level of intimate partner. So what they added to the peace order law
was several new offenses that would enable someone to be able to get a peace order if the conduct was occurring to them, and included misuse of telephone facilities and equipment, misuse of electronic communication or interactive computer service, that same kind of texting, and what we just discussed as far as stalking behavior, although this may not have to rise to the level of stalking to still enable you to get a peace order, as well as revenge porn and visual surveillance. And unfortunately, revenge porn has become something that people, because of the internet and social media and people's accessibility to it, it is a terribly distressing thing that can happen to an individual. And they have added that to the peace order law so that if someone is acting in a manner against you, which rises to the level of visual surveillance or revenge porn, you can get a peace order. And we have seen some pretty horrific stories about revenge porn. And as we tell people all the time, the internet is forever. Unfortunately, this is true. And so these things don't go away. Even so, if we can make it illegal and we can stop some of it, that's a good thing. Agreed. Well, thank you so much for talking about these new laws, and hopefully these will be able to help us to protect victims of domestic violence and child abuse and child sexual abuse and sexual assault. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa García. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Soy su anfitriona, Lisa García. Acabamos de ver a Michelle Hughes, la directora ejecutiva, y a Abby Marsh, la directora del área legal en el Centro de Life Crisis. Ellas estuvieron hablando acerca de las nuevas leyes que entraron en efecto en octubre 1 de este año, que afectan a las víctimas de crimen que nosotros servimos. Primero, ellas hablaron de la ley de Erin, como se dice en inglés Erin'S Law. La ley de Erin es una ley que se ha promocionado nacionalmente. Le pusieron así porque sigue el nombre de Erin Merrin. Ella es la persona que hizo la abogacía por todo el país. Esta ley manda que se les dé a los niños información y concientización acerca de abuso sexual de acuerdo a su edad. Este trabajo de prevención es para las escuelas elementales y de secundaria. Como resultado de esta ley, vamos a empezar a ver que en las aulas se estén enseñando, de acuerdo a la edad de los niños, información acerca de abuso sexual de los menores. Michelle habló acerca de que en el año se va a tratar de pasar un número de teléfono para que todo el estado de Maryland para poder reportar sospecha de abuso o negligencia de menores. Ella dijo que era importante que las personas entendieran que cuando ellas o ellos hacen un reporte de posible abuso o negligencia, el Departamento de Servicios Sociales es quien se encarga de investigar y decidir si es abuso o no. Ella le preguntó a Abby que si ella estaba de acuerdo con lo que esto es la cosa correcta de hacer cuando se cree que un menor se está siendo abusado. Y ella le contestó, ciertamente. Abby también dijo que una ley que le hace más fácil a las personas para reportar abuso de menores y abuso sexual de menores va a pasar la ley de Erin. Es un paso muy grande para poder ayudar a las personas a prevenir abuso de menores y abuso sexual de menores específicamente. Michelle le dijo que en una comunidad como la de nosotros, donde la tasa de abuso sexual de niños es mucho más grande que la tasa a nivel estatal, y el hacer más fácil para una persona un reporte es muy bueno. Hablaron de otra nueva ley para prevenir el abuso de menores. Una de ellas fue el no reportar abuso de menores cuando son profesionales con licencia. Entonces, esta ley que pasó el 1 de octubre se requieren de los equipos multidisciplinarios que están investigando abuso de menores el reportar
al Consejo de Licencias cuando un profesional no reportó abuso de menores. Por ejemplo, si un doctor ha observado signos de abuso sexual de un menor, cuando está examinando al paciente y falla en no reportar, el equipo multidisciplinario lo descubre. Entonces, ellos lo reportarían al Consejo de Licencias Profesionales adecuado. Michelle le dijo, entonces, por ejemplo, si el centro de abogacía está haciendo una investigación y se descubren que el menor ha sido abusado y el doctor reconoció los signos y el doctor no reportó el abuso, entonces el centro de abogacía tendría que reportar al doctor al Consejo de Licencias Profesionales adecuado. Adicionalmente, hubo otra ley que pasó concerniente al abuso de menores. Esa ley es para los departamentos de servicios sociales locales y es acerca de retener la negligencia. Ahora, tienen que guardar los récords de los reportes de abuso sexual de menores, aunque los reportes hayan sido sin fundamento o descartados. Y otra vez, lo que queremos ver es un patrón de abuso. Y aunque algo en el pasado haya sido descartado o no haya sido fundamentado, y si hay otro reporte del mismo menor o de la misma persona, esos récords todavía estarían disponibles. Michelle habló de un caso que tuvimos recientemente de una menor que había sido abusada sexualmente. La menor dijo quién la había abusado y no pudieron encontrar ADN. Y mientras no podían encontrar el fundamento de quién había hecho esto a ella, ellos estaban preocupados suficientemente para removerlo de su cuidado. Entonces, este es el tipo de cosa que si le llegara a pasar a otro menor bajo su cuidado, ellos podrían ir y ver que mientras esto había quedado sin fundamento, en realidad era la misma persona. Abby le respondió que potencialmente había un patrón de comportamiento abusivo y eso podría ser de mucha ayuda para proteger a los niños. Estas son las leyes que pasaron y se ganaron en términos de abuso de niños. Hubo también logros en el área de violencia doméstica y el asalto y fue la ley de acoso. En las leyes en que se pasaron el 1 de octubre del 2016, en el lenguaje se añadió angustia emocional. Antes de octubre 1 del 2016, acoso estaba considerado como un significante curso de conducta malicioso que incluye acercarse o perseguir a otro donde la persona se propone hacer o sabe razonablemente debería haber sabido que la conducta podría otro en temor razonable. Podría ocasionar lesión grave corporal, violación en cualquier grado, asalto en cualquier grado, también como prisión falsa o muerte. Pero en donde fallaba en tomar consideración era el factor de que alguien tal vez no le tenga miedo a un acto en específico, pero lo has puesto en angustia emocional por tus comportamientos de acoso. Entonces, el nuevo lenguaje añadido, eso, el intento de acusar o el saber que debería haber sabido que el comportamiento iba a causar angustia emocional a otro, especialmente el reporte hecho por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado 7 comportamientos de acoso que causaría a una persona a sentir miedo. Esos comportamientos incluían el hacer llamadas telefónicas que no requerían que se hicieran, cartas o correos electrónicos, mensajes o textos que no se pidieron, siguiendo o espiando a la víctima, apareciéndose en lugares sin excusa razonable, esperando por la víctima en diferentes lugares, dejando artículos no solicitados, tales como regalos o flores, el subir información de la víctima o hacer rumores de la víctima, ya bien sea en el internet, en algún lugar o diciéndole de una persona a otra. Y pueden ver qué triunfo tan grande fue al cambiar eso en la ley de acoso, porque frecuentemente estas son cosas que pasan y tal vez
se vean pequeñas para alguien que no está siendo acosado, pero para una persona que tiene miedo porque está siendo acosado o acosada por otra persona. Cuando recibes un obsequio o rosas, tienen un significado diferente a que si no estuvieran pasando por el acoso. Michelle le platicaba a Abby que hemos tenido algunos casos en los cuales se han recibido 50, 100 mensajes en el lapso de una hora y la ley no se ha puesto al corriente con los cambios de los electrónicos y en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien te manda 125 mensajes de texto, nosotros como los humanos lo reconocemos como un comportamiento de acoso, pero no había nada en la ley hasta ahora. Esto es correcto. Este fue un logro muy grande. Hasta octubre 1 no veías el acoso como un acto criminal porque era tan difícil comprobarlo. Entonces, esto ha abierto la puerta para muchas personas para poder hacer algo acerca del acoso. Este año se cambió el método de cómo una persona puede obtener una orden de paz. La orden de protección cubre a las personas que han tenido una relación íntima o las relaciones de familia. La orden de paz es para relaciones que no llegan al nivel de pareja íntima. Entonces, lo que agregaron a la ley de la orden de paz fue ofensas nuevas que podrían permitir obtener una orden de protección si esta conducta les está ocurriendo a ellos, el cual incluye el mal uso de los teléfonos, mal uso de los equipos electrónicos o como el servicio de la computadora, también los textos y lo que acabamos de discutir acerca del comportamiento de acoso que te deja agarrar una orden de paz. Y también la venganza por medio de pornografía y la vigilancia por video. Desafortunadamente, la venganza por medio de pornografía es algo que debido al acceso fácil del internet y las redes sociales las personas lo hacen y es algo que causa angustia y ellos añadieron eso a la orden de paz en dado caso de que si alguien está actuando de tal manera que estén haciendo vigilancia por video o venganza pornográfica, las personas pueden obtener una orden de paz. Michelle le contaba a Abby cómo es que nosotros hemos visto casos terribles por esta razón y por eso que les decimos que a las personas que el internet es para siempre. Antes las cosas no eran así, pero ahora nada desaparece. Desafortunadamente es verdad y esas cosas no desaparecen. Y si es que hacemos esto ilegal, para todo esto es algo bueno. Esperamos que estas nuevas leyes ayuden a proteger a las víctimas de violencia doméstica y a nuestros clientes, las víctimas de abuso físico y de abuso sexual de menores. Espero que esta información haya sido de ayuda para ustedes. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar a la línea de ayuda 410-749-4357 o marcando el 211, que tenemos una base de datos de los recursos que están disponibles en su área. También puede visitarnos en nuestra página de internet en www.lifeciscenter.org. Gracias a PAC 14 por ayudarnos a grabar este programa. Que tengan buen día. Adiós. Would you like to see your community organization or nonprofit group featured on PAC 14? To get started, contact us at 410-677-5014 or visit our website at www.pac14.org. PAC 14 is a great way to connect with your community.